welcome back, everyone. Thank you for joining us once again. It is a great Wednesday. My name is Lee Hyun-seok, and you have just joined us on EBS E 생활영어. Hello and welcome, everyone. Thank you so much for joining us once again right here on EBS E 생활영어. I am Jennifer Klein. 네, 오늘도요, 어제에 이어서 경제생활 전반에 관련된 이야기들 쭉 나눠보겠습니다. 자, 일단 어제 내용부터 간단하게 복습을 해봤으면 좋겠는데요. 어제는 주식 투자에 관련된 얘기를 했습니다. 요즘 주식시장 장이 상당히 좋잖아요. 그런 이야기에서부터 시작해서 주식을 실거래하는 그런 이야기들 영어로 간단하고 쉽게 어떻게 할 수 있는지 먼저 복습 간단하게 하시죠. Okay, are you ready to review some of the key sentences we learned yesterday? Here we go with our first key sentence related to investing in stocks. The first one is, the Korean stock market is doing very well these days. How are you? 기억나시죠? Oh, I'm doing very well. 잘 지냅니다. 라는 말 할 때 I'm doing very well 하겠지만 여기서도 상황이 좋다라고 할 때 충분히 doing very well 할 수 있겠죠? 일단 뭐가 잘 지내고 있습니까? 어떤 상황이 좋죠? 바로 주식시장이 참 좋다라는 말인데요. The Korean stock market is doing very well these days. 그러니까 요즘 한국 주식시장이 참 괜찮다라는 말이죠. 즉 주식시장이 화랑새다라는 뜻이고요. One more time. The Korean stock market is doing very well these days. 하시면 되고요. The second key sentence. The Kospi hit an all-time high recently. The Kospi hit an all-time high recently라고 하면은 일단 코스피 지수가 최근에 역대 최고치를 기록했습니다라는 문장이죠. Let's do it two more times. The Kospi hit an all-time high recently. The Kospi hit an all-time high recently. Good job. The last key sentence. Do you invest in stocks? 자, invest 하면 투자하다란 말이잖아요. 어디예요? In stocks. 항상 invest in 뭐뭐뭐 하셔야 된다는 거 기억하시고요. 전치사 잊지 마세요. Do you invest in stocks니까 주식에 투자를 하십니까? 주식 투자를 하십니까? 라는 문장. Let's do it two more times. Do you invest in stocks? Do you invest in stocks? 자, 그렇게 해서 주식에 관련된 혹은 주식시장 전황에 관련된 이야기들 지난 시간에 해봤습니다. 자, 오늘은요, 또 경제생활 중에서 임대계약에 대한 얘기를 좀 해볼 텐데요. 특히 이제 주택임대, 우리는 이제 두 가지 방식을 이제 크게 갖고 있잖아요. 월세하고 전세. 물론 이제 두 가지가 약간 접목된 형태의 전월세 방식도 있겠습니다만은 주로 외국의 경우는 어떤가요? What is it like in the United States? Do you have anything remotely close to 전세? Well, you can actually lease a house, and also you can pay a monthly rent. That's what I used to do when I was in school. Okay. I got myself and my roommate an apartment, but what we did was actually pay a down payment, which basically wasn't that expensive. I think it was 2 months worth of our monthly rent. So that was what we put down in the beginning, and then we would pay our monthly rent. Okay. So in most cases, when people lease apartments, they're on monthly rents. Yeah. They don't really have anything close to a 전세 system where you don't pay rent. Quite different. Right? Unless you buy the whole thing yourself. Exactly. 그렇죠? 그러니까 전세라는 개념이 이제 일부 서양권 국가에서는 약간 생소한 개념인데요. 자, 일단 우리나라에는 있는 개념이니까 이제 건물이나 이렇게 아파트를 임대할 때 전세와 월세의 차이점에 대해서도 간단하게나마 우리가 설명을 영어로 해볼 수 있으면 참 좋을 것 같습니다. Okay, are you ready? Let's first of all take you into our Dialogue. 네, 오늘 다이얼로그에는 안지와 제시가 등장을 하는데요. 제시가 안지에게 월세를 얼마나 내느냐고 물어봅니다. 그랬더니 안지가 이렇게 대답을 하죠. 일단 월세를 내는 게 아니라 자기는 전세 계약을 했기 때문에 매달 얼마를 정해서 내는 것이 아니라 일단 전세 경우에는 이사를 들어갈 때 보증금을 큰 액수로, 그러니까 큰 금액의 보증금을 내고 계약이 만료되거나 이사를 나올 때 그 보증금을 돌려받는 그런 시스템이다라는 거에 대해서 이제 설명을 해줍니다. 자세히 한번 들어보세요. How much is your monthly rent? I don't pay a monthly rent. Really? Do you own the apartment you live in? No, I'm on a lease contract called 전세. What's that? You have to make a substantial deposit to the landlord when you move in. Then you don't have to pay monthly rent? Exactly.
You get your deposit back at the end of your contract. That's interesting. Do some people pay monthly rent? Yes, that's called 월세. 자, 그럼 하나씩 살펴보겠습니다. 자, 일단 제시가 이렇게 시작하죠. How much is your monthly rent? How much is your rent? 일단 rent 자체는 동사도 되고 명사도 되는 단어인데요. rent 하면 일단 월세, 매달 내는 집세를 주로 rent라고 하고 동사를 여러분이 rent a car, 그럼 차량을 렌트하다는 뜻이잖아요. 그것처럼 rent가 동사도 되죠. You can also rent an apartment, 그건 이제 아파트를 이제 렌트하다, 다시 말해서 임대 계약을 해서 빌리다라는 말로 생각을 하시면 되겠습니다. 여기선 월세의 개념이죠. How much is your rent? 합은 앞에 붙여서 How much is your monthly rent? 하면 매달 내는 월세가 얼마나 되나요? 그랬죠? 자, 그랬더니 안지가요. 지금 전세로 살고 있으니까 저는 월세 안 내요. 이렇게 얘기합니다. I don't pay a monthly rent. I don't pay a monthly rent. 안 낸다라고 합니다. 자, 그랬더니 대화 이어지죠? 살짝 좀 놀라는 것 같죠? 그래? 정말이라고 하면서 really? Jesse asks, do you own the apartment you live in? You live in a house. You live in an apartment. 그렇죠? 그 집 안에 사는 거니까 항상 in, live in 하셔야 되고요. 일단 do you own the apartment you live in? 그러면은 지금 살고 있는 집을 네가 산 거야? 네 거니? 라고 묻는 거죠. own 여기서 O-W-N 소유하다라는 뜻이니까요. Do you own the apartment 하면 그 아파트